World Health Organization வந்து இப்போ வந்து இந்த வைரஸ் வந்து pandemicனு announce பண்ணிட்டு, which means that this is spreading very very fast and chances of it spreading to every global sector in this world is very very high. I watched the virus Malayalam padam like obviously last year when it came out, and Contagion padam like many years ago. But in the virus vandadukku appuram I rewatched all of them again, and what I feel is இப்போ வந்து நீங்க வந்து வீட்ல உட்கார்ந்திருக்கீங்க, ஐயோ எனக்கு வரக்கூடாது அப்படி நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க, அந்த ஒரு பதட்டம் உங்களுக்குள்ள இருக்குது, உங்க ஃபேமிலிக்குள்ள வந்து சுத்திட்டு இருந்துச்சுன்னா, I would encourage you to watch these movies because one of the reasons a lot of people are in panic mode is because they are not sure what's happening. அதாவது இந்த கவர்மெண்ட் வந்து எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்றது, behind the scenes scientists how are they handling it, இந்த வைரஸை வந்து எப்படி அனலைஸ் பண்றாங்க, how are they contact tracing, like all this information, what is the government doing to help us contain the virus, இது எல்லாமே information வந்து இந்த படத்துல வந்து you can learn from them because இந்த படம் வந்து pure fiction இல்ல, it's all based on true incidents. இது பத்தி நீங்க பேச போறோம் episode 55 of Can We Just Talk. இந்த குவாரண்டைன் ஆர்டரை மீறி வெளியே போற மக்களை நினைச்சு பார்த்தா I really don't understand them. நீ வெளியே போய் காத்து வாங்குறதுக்காக 4 பேர் சாகணும். இந்த மாதிரி குவாரண்டைன் ஆர்டரை வந்து டிஸ்ஓபே பண்ணிட்டு வெளியே போறவங்கள பத்தி நியூஸ் வரும்போது இதே மண்டையில ஓடிட்டு இருக்கோம். சிங்கப்பூர்ல மெயின் காஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் irresponsible behavior of people னு மினிஸ்டர்ஸே சொல்றாங்க. And they show how ஒரு குவாரண்டைன்ல இருக்க வேண்டிய வந்து வெளியே போனனால வந்து ஒரு 12 பீப்புளுக்கு இன்ஃபெக்டட் ஆயிட்டு, குவாரண்டைன்ல இருக்க வேண்டிய வெளியே போனனால இப்போ என்டையர் ஆஃபீஸ் இஸ் க்ளோஸ்ட். ஒரு இன்சிடென்ட்ல ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து குவாரண்டைன், பட் 2 பேரும் வந்து சைக்கிள் கேப்ல எஸ்கேப் பண்ணிட்டாங்க. அந்த கான்டாக்ட் ட்ரேஸர் வந்து ஃபோன் அடிக்கும் போது we are still at homeனு போய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. இன் சிங்கப்பூர் குவாரண்டைன் ஆர்டரை வந்து வயலேட் பண்ணாங்கன்னா that means you are supposed to be at home but you go out, you will be charged in court. Virus Malayalam படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் I understood about patient zero, contact tracing. When somebody dies from coronavirus, how do they dispose the body? And dispose பண்ணும்போது அவங்க face பண்ற difficulties, and most importantly why do they have to dispose the body like that? இந்த மாதிரி பேசிக் நாலேஜ்லாம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். Early Feb when it was still called Wuhan virus, not coronavirus, அப்ப இது வந்து நியூஸ்ல வந்து பெருசா வரும்போது they were talking about the first cluster. Initial cluster na people who just came back from Wuhan, China, and people who had contact with people who just came back from Wuhan, China. So they are called the initial cluster. Now in the படத்துல பார்க்காம இருந்ததுன்னா I wouldn't have understood that. So அந்த படத்துல வந்து அந்த சயின்டிஸ்ட் சொல்வாரு, okay initial cluster இருக்கு, okay we're going to contain this, but இப்போ வந்து ஒரு புது கிளாஸ்டர் உருவாக்கும் போது தான் நம்ம வந்து பயப்பட ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா this means that it has nothing to do with the travel anymore. This is local transmission. Community spread வந்து ஆரம்பிக்குது, and community spread is very very hard to contain. And இதை பத்தி அம்மாட்ட சொல்லி வாயை மூடல, அடுத்த நாள் வந்து சிங்கப்பூர்ல வந்து first local transmission community spread ஆரம்பிச்சிட்டுன்னு நியூஸ் வந்துச்சு. And contact tracing, that is so important. In Singapore வந்து police detective investigators வந்து contact tracing க்கு assign பண்ணிருக்காங்க. Usually இந்த மாதிரி epidemicல வந்து hospitals have their own contact tracers, but investigators தான் நோண்டி கேட்பாங்க. இப்போ எதுக்கு அவ்வளவு நோண்டணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். ஏன்னா இப்போ அந்த Contagion படம் நீங்க பார்த்திருந்தீங்கன்னா அந்த patient 0 வந்து she was overseas for work. அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து contact tracing பண்ணிட்டு இருக்கும்போது he said yeah she was overseas for வேலை விஷயமா வந்து overseasல இருந்தாங்க. பட் உண்மை என்னன்னா she was overseas for வேலை விஷயம், but she was cheating on her husband with another man. Now the difference between virus movie and Contagion movie is virus படத்துல வந்து இது வந்து கேரளால நடந்தது, அதாவது ஒரு ஸ்டேட்ல நடந்துச்சு. So it's more small scale. Okay, small scale வந்து ஒரு ஸ்டேட் குள்ளாலே நடந்த விஷயத்தை வந்து எப்படி வந்து அவங்க ஹேண்டில் பண்ணாங்க, which they did brilliantly by the way. But Contagion is more like coronavirus, where இது வந்து நிறைய everybody is traveling and everybody got it while traveling. So it's an international crisis. இப்போ அந்த வைரஸ் படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா when somebody dies from the virus, அந்த பாடியை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணும்போது they have a lot of difficulties. அந்த படத்துல வந்து அந்த பாடியை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர்ஸ் வர மாட்டாங்க because they are scared they might get it. Disposing the body is very difficult. ஒருத்தவங்க செத்துட்டாங்க, the family members வந்து அவங்க வந்து ஒரு funeral வைக்கணும், எங்க மதத்துல வந்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும், சொந்தக்காரங்களாம் வரணும், so அந்த மாதிரிலாம் வந்து they have their own sentiments. ஆனா if someone dies from a virus, இப்படிதான் டிஸ்போஸ் பண்ணோன்னு சிடிசில வந்து ஒரு ப்ரோட்டோகால் இருக்கு. Now Contagion படத்துல வந்து you can see how அந்த வைரஸை வந்து
டெஸ்ட் பண்ணி எப்படி வந்து அவங்க அனலைஸ் பண்றாங்க, இது வந்து பேட்ல இருந்து வந்துச்சு, பிக்ல இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு அவங்க அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அதுக்கு வந்து எப்படி அந்த பேர் வைப்பாங்க, ஒரு நோவல் வைரஸ்க்கு வேக்சின் கிரியேட் பண்ற ப்ரோசஸ் எவ்வளவு டிஃபிகல்ட், இது எல்லாமே நீங்க அந்த படத்துல வந்து நீங்க பார்க்கலாம். 2 படத்துலயோ அவங்க வந்து பயோ டெரரிசம் பத்தி பேசினாங்க. அதாவது அந்த வைரஸ் வந்து purposefully spread to kill people. Of course நீங்க நினைக்கலாம் who would do such a thing. Just last week ஜப்பான்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து he was tested positive for coronavirus and he went out to spread it. He wants to spread it to other people. So he went to bars, karaoke bars, and he was just sitting there drinking. So yes, there are people like that. நம்ம எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். லைக் a lot of people வந்து இந்த ட்ராஜடியை யூஸ் பண்ணி வந்து காசு சம்பாதிக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதாவது மாஸ்க் வந்து ஒரு $500 விற்கிறாங்க, ஹேண்ட் சானிடைசர் வந்து $200 விற்கிறாங்க. லைக் ஆல் திஸ் பீப்புள் தேர் ட்ரைங் டு மேக் மணி அவுட் ஆஃப் திஸ். அண்ட் அந்த படத்துல வந்து கான்டிஜென்ட் படத்துல வந்து அந்த ஃபார்மசூட்டிக்கல் காய் வந்து சொல்லுவான், this is a great opportunity for us, this is the best time for pharmaceutical guys to come out, we need to take advantage of it அப்படின்னு அவன் சொல்லுவான். Because this is not just coming to middle class people, இது பணக்காரங்களுக்கும் வருது. Iranian health minister is now tested positive for coronavirus. UK health minister has been tested positive for coronavirus. And of course இந்த 2 படத்துலயோ கடைசியில வந்து the last 2 minutes வந்து they show நமக்கு காட்டுறாங்க இந்த வைரஸ் வந்து எப்படி வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து பரவுனுச்சு. வைரஸ் மலையாள படத்துல அந்த வைரஸ் எப்படி பரவுனுச்சுன்னா, ஒருத்தர் வந்து மோட்டார் சைக்கிள்ல வந்து ரோட்ல வந்து போயிட்டு இருந்தாரு. அப்போ நடு ரோட்ல வந்து ஒரு சின்ன வவ்வால் இருக்கிறத வந்து அவர் பார்த்தார். ஸோ ஹி காட் ஆஃப் த பைக், அதை வந்து அவர் கையில எடுத்து அதை வந்து அந்த ட்ரீல வச்சுட்டு அவர் கிளம்பிட்டாரு. அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் அவருக்கு வந்து அந்த வைரஸ் வந்து பரவுனுச்சு. அண்ட் இந்த படத்துல வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து அந்த பேட் நெல் தான் வந்து இந்த வைரஸ் வந்து பரவுனுச்சுன்னு once he figure that out, he will explain how the bat spread the virus and what are the reasons behind it. இதெல்லாம் வந்து கான்டிஜென்ட் படம் பார்க்கும்போது அந்த பேட் எப்படி வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணிருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு நாள் உங்களுக்கு வந்து யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். அண்ட் நவ் எப்படி வந்து கான்டிஜென்ட் படத்துல வந்து அந்த வைரஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆனிச்சுன்னு பார்க்கலாம். Forest area வந்து cut down பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. And because of the deforestation and obviously all the bats dispersed from the higher altitude. அதுல இருந்து ஒரு bat வந்து lower altitude treeக்கு போனுச்சு where there were bananas. அந்த bat வந்து பனானாவை சாப்பிட்டுச்சு and அது பறக்க ஆரம்பிச்சு. அது பறந்து ஒரு pig farmக்கு போனுச்சு and it drops the banana into a crowd of pigs. And அந்த crowdல இருக்கிற ஒரு pig வந்து it ate the banana. And that pig was selected to be delivered to a restaurant. Pig-ஐ select பண்ணவங்க, ரெஸ்டாரண்ட்க்கு டெலிவர் பண்ணவங்க, pig-ஐ clean பண்ணவங்க, அதே கையால கஸ்டமரை தொட்டவங்க. This is how the virus was spread. My final point. Just because this virus originated from China, it doesn't give anyone the rights to discriminate Asians. There are so many stories of people beating up Asians and kicking them out of trains and bus. They're just doing this because of fear. But there is no amount of fear that can destroy your humanity. I rather die with my humanity intact. And also, in the virus, நேருக்கு நேர் everyday deal பண்ற healthcare professionals and people who are working in the hospital, doesn't have to be just the nurse and the doctor. Everybody who works in the front line should be treated with the utmost respect. Because there was some news that இந்த மாதிரி நர்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது ஆளுங்க வந்து she's coming from the hospital, she might have it அப்படின்னு வேலைக்கு போகிறது. இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு Will McAvoy said it the best. How many kinds of disgusting do you have to be to boo a man who has volunteered to fight and die for you? This is the time when there's so much of fear. This is the time for you to show your compassion. So that's it for today. I'll be back next week. See you then. Bye!